Abantu abasinga, I was seeing on social media, abasinga we're excited about a new year, the change of a calendar. But we forget that we need to change just like that calendar changes. Because the new year has come, it is not a guarantee that your life will change. The calendar has changed, but have you changed? So the excitement, the social media posts, the very lengthy messages that we send when a new year has come does not guarantee that your life will automatically change. You must put in the hard work. You must do a self-reflection, Millennial. Waliwo ebintu byogenda okuta omwaka guno okukyuka. Okuba nti omwaka gukyuse, it does not automatically transition into the transformation of your life. There are things that you will have to detach yourself from to have a better life. Just as the calendar has changed, you must also change. Mukukyusa ebyobako byokyusa. Waliwo byogenda okuta, waliwo byogenda okweyongerako. You must be able to learn, unlearn, and relearn certain things. It's very important, Millennial. Bona asubira nti omwaka 2025 genda bera gwankyukakyuka eri obulamu bwo n'abantu bo ne family yo nga toyina byokyusiza. It's going to be more of the same. It's going to be more of the same. There are things that you're going to be intentional about to change. As the children of Israel moved from Egypt to the promised land, there were things that they needed to change about themselves. That's why God delayed them. A journey that they needed to take for 11 days, they took it for 40 years. Because God was preparing them for something new in the promised land. There were things that they needed to change about their life for them to see the kingdom of God and the greatness of God in the new land. Before this year changes to be better, waliwo ebintu byogenda okuyiga, obutayiga, n'okuddamu okuyiga. What I can say, learning, unlearning, and relearning. A change in the calendar does not guarantee a transformation in your life. Tulina soko kuba mu tochi nga ffe. Ng'otudde wakanga webase ku buliri bwo n'otunula waggulu bw'oti. N'ongamba nayenze Mustafa, nayenze Joshua, nayenze Brenda. What is the problem? Abamu temwetagana Sala. You need to just work on your disciplines for certain things. Muve bino bichimu kyoboloza ndi mulina kisabira. Abamu muguno omwaka temwetaga Sala. Nobanga basuze mu overnight mu Passover ekolete yange ekesa ngekuba straight fast nga gwe toyina byekoze intentionally kwekyusa mu bulamu bwo. Obwavu ebadde bukugwa bugenda sigala nga bukugoba omwaka guno. Ne waliwo ebintu byotekeddwa okyusa nga ebintu byetaga na Sala. Financial discipline. Eyo tewetaga gisaba, wetaga kufollowinga basic principles of finance. Wetaga kunoonya mu kugwa kimanyi omusabe okifune. Period. So waliwo ebintu bye tulina ebizibu nga tebyetaga na kusabirwa. Nga byetaga fa benyini kutuula nga mulokole n'otule no reflectinga. Obufumbo bwange buganye. Naye buganye lwa mpisa zange embi. Business yange eganye. Naye eganye lwa kubanza sente za business. Sizawulawo na sente zange. Mu maka gange abaana bange balemedde okuvaamu kubanza zenyini ng'omuzadde. Nsiba mu mwenge, nkomawo wakaleeti, siri kyakulabirwako. Bala bange balemedde okufumbirwa mu maka bakadde bakyali mu maka kubanga anyo bagobawo. Iye. Bagobeewo bagende bakuleetera abasajja bakuleetera abazzukulu. Waliwo ebintu ebimu nga tetutagana kubadhalinga Katonda. Waliwo abantu abali obubi ennyo nga Katonda alina obbeekolerako. Ne balimu abali obulungi nga muganye. Tofuna mulimo toyina mulimo because oganye osigadde waka. You have to go and network. Ekyo tekyetaaga Katonda. It needs to go and volunteer and work for free and get a job. Waliwo ebintu nga tebyetaaga Katonda nga tebyetaaga Sala nga byetaaga gwe to work on yourself intentionally. Ne Katonda omwanguyirizeeko. Make his work easy. Agenda okublessinga n'omulimo nga you're so fit. You asking God for a job. Negwe kenyini tolina basic management skills. You asking God for a job.
tolina teamwork, tolina interpersonal skills, tolina emotional intelligence, ne Katonda agamba naye ono muwa agenda kukola ki? Osaba Katonda obufumbo, tolina patience. Katonda agamba naye ono muzaafaru gwengendo buwa anaasobola obufumbo. Yono Susan gwengendo okuwa obufumbo anaasobola okuddaabiriza okulabirira bbawe n'abaana. So certain things are personal improvement. Certain things are personal improvement. Era mu guno omwaka nga tetunabaako kye tusaba Katonda kyonna. Let's sit back and look at ourselves and give a personal reflection on our lives. What do we need to change? Eriato, if a ship is moving and it's going to be broken down, it's going to drown, it's going to capsize because of the floods. Let's decongest it. Let's get all the heavy material on the boat and throw it away. So muguno mwaka 2025 okuba ng'amayengo gonna agali mu kutawaanya bwe gaba gajja sooka wejjeeko essabo ly'ozimbye ku mutima. Sooka wejjeeko obutayagaliza. Sooka wejjeeko obunafu. Sooka wejjeeko eddogo. Mukyala gwe sooka wejjeeko ogwo omumwa omuwanvu okumwa obufumbo obwo. Decongest your boat. Eryato lyo likendeezeko obuzito obuliriko. Obuzito bube butono. Amayengo galeke dikuba. Bwe tutakola self reflection ne tulowooza nti ebizibu biri ku bantu balala not us, we don't learn. There are no angels in this city. So gwe buluka n'omanya nti there are no angels in this city, oyanguwa okusonyiwa bbaawo waba akoze ensobi. Buluka n'omanya nti there are no angels in this city, mwami gwe oyanguwa okusonyiwa mukyalawo. Because nawe omanya nti omusobya. Because there are no new angels in this city, oyo boss amanya nti abakozi bonna bateekeddwa okukola ensobi. Because naye amanya nti akola ensobi. But our boats have to be decongested in the year 2025, even before we come before God. The story of the prodigal son in the book of Luke. Omwana yakeera because he wanted to enjoy the lavish lifestyle. He asked for his inheritance. Tata we najimua. Even isolated himself and went to a city far away, where he wasted his money. But when famine hit, yatuuka nga agenze gye balundira mbizzi, kulabirira mbizzi, okusustaining obulamu bwe. A child that was coming from a very lavish family. Naye bwe yali alabirira embizzi ezo, najjuka n'agamba n'abakozi abakola owa taata wange bali mu bulamu bulungi okusinga nze. Bwe yeekubamu ettooki mu mutima, the prodigal son ran back to the father. N'agamba nti I'm not even qualified to be called your son. Taata n'amugamba nti kireke. Kirungi okomyewo eki ewaka. What does that story teach us in the Bible? What does it teach us significantly? It teaches us that it's very, very important. It's very, very important to have self-reflection. Self-reflection. Okwemanya n'omanya nti wano nkoze ensobi kanzireyo ewaka. Abantu abasinga obuzibu bwemufuna nadanga kati mu bufumbo. Gwe bw'ofuna obuzibu ate oyagala kudduka. Olowooza nti solutions ziri wala. Just like the prodigal son. Thought that they will find the solutions away. Naye ate ebizibu ebyajja yali alina kudda waka n'abimanaginga. Obufumbo bwe butabuka wano wooli. Yensonga lwaki ate olina osigalawo. Kyoba okitegedde kubira Mukama engalo z'amaanyi. Obufumbo bwe butabukanga, todduka ali ku lyato. Amayengo bwe gajja tadduka. Amanaginga n'obufumbo bwe buli ate bannange kamba bulireko kano. Obufumbo obulungi bw'oyagala bwe bw'olimu. The marriage that you desire, it is that one that you have. Oba obufumbo bw'ekirooto kyo bwebwo bw'olimu. Oyina bukola bukozi n'obutereeza. Kuba buli bwe weegomba nabo bakoze bwabwe. I want to remind you that very strongly, Millennial. Obufumbo bwonna bwe weegomba muwala gwe bali babukoze bukozi. They've worked on themselves. It has been a project of hard work.
Tebabudduka munga gwe bolowooza nti solutions are outside there. Solutions are within. So obufumbo obulungi bwonoonya bwebo bwennyini bwolina oyo omusajja Katonda yamukuwa nga yowe kirooto kyo oganye muwuliriza oganye mukola kyennyini kyoyagala afuuke. Musajja gwe omukazi gwe weegomba w'ekirooto kyo yoyo gwolina oganye muteeka mu ssente alabike bulungi oganye muwuliriza oganye mugabira na kumulabirira. But there are no solutions outside there. The solutions are within. So we must fight to maintain. Obufumbo bwa Babbi ne Bobby bweweegomba yabulwanirira. Ebbanga lyonna abulwana. We just imagine oyo omwana family gyali avaamu n'ogwa ku muyaayo wa ghetto. Omanye ebigambo bimeka ebyayogerwawo ewaka. Kati bakyasobola obyogera. Naye akikoleredde ebbanga over 20 years ng'ali ku project ye mwami wa amutereeza. Bobi Wine ng'ali ku project mukyala we amutereeza. Gwe n'obeera n'olaba ku social media. So in the year 2025 eryato lyaffe erijjuddemu ebizibu tugenda dyekendere. We are going to decongest it ourselves. Thank you for watching. Millennials for Christ Ministries is humbled by your continued generosity. If you wish to support the ministries, use MTN merchant code 180122 or our Stanbic bank account 903-002-240-0850 or go to our website www.millennialsforchrist.com. Choose option give and follow the prompts. May God bless you. We are going to do a self-reflection ourselves. Omuwandiisi omu gwe nasinganga okwagala bwe nali nsoma political thoughts in my bachelor's yagamba nti knowing yourself is the beginning of wisdom. Bamuyitanga Aristotle. Okwemanya y'ensibuko y'amagezi. Because bwe wemanya, you do a simple SWOT analysis. You know your strengths, you know your weaknesses, so you'll identify your opportunities and what threats you have. Naye gwe business ye eganye owoza bandoga. Business ye eganye obulaminga pose abantu mu economy tebalina sente nga bala bazifuna. Business ye eganye you always want to blame another person. Your marriage fails, you blame your partner. You blame their relatives. You blame his family. Gwe totulako n'ogamba nti naye bannange nze nantaba ndi okay. Are there things that I need to work on? So let's work on. Tukendeza obudde bwe tumala ku social media. Millennials. Obudde bw'omala ngo scrolling about. Bukendeeza ogenda ofumbira ebbaawo. Obudde bw'omala ngo scrolling about. Go and look for a job. Let's be intentional in the year 2025. Nga tetunabadhalinga na Katonda. Alina bannamwandu okubalabirira, alina bamuleko okubalabirira, alina okutuwa emigga ziberemu. He has to control the night and he has a lot of headache to deal. Some things are supposed to bikolako tetuna na kusula overnight, tetuna na kusaba dry fast zammwe. All that thing bye mubeeramu. Tulina byekyusiza. Self-discipline. When was the last time you learned a new skill? You millennial. When was the last time you sat there and read a book? When was the last time you watched a documentary that enlarges your knowledge? Nga toli musopo kulaba Ina na Angelo. Then after that, we want to blame God for our inadequacies. Yet we've failed to work on ourselves. So, millennials, I want to share key strategic messages and things that we need to work on in this year. Actually, the book of Matthew clearly tells us in the book of in chapter 7:5 that you hypocrite, first take the plank out of your own eye, then you'll see clearly to remove the speck from your brother's eye. Jesus Christ was, this one of his messages where he was at the mountain speaking to a congregation. Ntingaze sina blaminga mulala yenna. No manga sina blaminga government yenu. Nkozeewo ki okubaako enkyukakyuka gye nkola? Do I go out and vote and bring about the change I want? At a household level, am I bringing up socially upright children
kasasiro musula watekeddwa osuulwa. So okujjako nga neekozeeko self reflection, there is so little that I can change about my brother. There is so little that I can change about my partner. There is so little that I can bring to my organization if I don't change myself first. Before I condemn my brother, and kubaako self-reflection. So it's very important that we focus the reflection on ourselves. So tumala okukola reflection on ourselves kyembadeko, we need to seek God. Because Bible tugamba nti okumanya Katonda n'amagezi mwe gasookera. Let us ask and seek God in this year. Let us use our Solomon mind. Let us ask God for that Solomon mind, that each time we are confronted by a challenge, we always trigger on the Solomon mind. Let's seek him. Tusabe. Tumanye nti tuliwo olw'amaanyi gaffe. Nti Katonda ayongerezeeko ku ebyo bye tulina kuba yabituwa dda. Let's seek him. That's why bwe tukeera ne twatula obulokozi, the old self no longer exists. We denounce Satan. We don't denounce our evil acts because we are going into a new transformation. So as we go into this new year, there are certain habits that we are going to denounce. Waliwo ebikadde bye tugenda okweggyako. Waliwo ebikadde bye tugenda okuba nga tulina okweggyako. Wegiba nga mikwano nga mibi tugiggyeko ku mwaka guno tuba twagala enkyukakyuka. Emize emibi, ettamiro okuba nga likusinza amaanyi lyeggyeko. Webuba nga bubbi bwe buzibu, bugayaavu. So we must denounce all those things if we want to see change and embrace it. There is so little that is going to change if we do not change ourselves in this new year. Tulina obba abakozi and know that immediate results is not the ultimate goal. Amanyi ffe tulowooza nti kasita okola ekintu leero enkya kirina okuwa. Ne Katonda ensi singa yagitonda mu lunaku lumu. It took him created it in 7 days. He would have created it in 1 day. Jesus Christ would have begun a ministry the day he was born. It took him 30 years to begin ministry. It took Jesus 30 years. So buli kimu kirimu hard work. It took the children of Israel 40 years to get to the promised land. So everything is going to have effort. So mbagambye tusooke tukole self reflection. When I was still working in my early years in Nkola ku Galaxy FM, there's what we used to call a Johari's window. It is a method you can Google it and find it's very, very important and how it can help you as a millennial out there. Johari's window twatulanga retreats as staff members 20 or 25. Kati nga bayita omuntu omu ne bagamba nalebo jangwana mu maaso. Ne bagamba the rest, okay, let's say they are 20. Ne bagamba the 19. Each one of you is going to make one good comment about Nalebo. What do you like about him and what is he good at? So when ne bagamba he's committed to his work, he's hardworking, 19 ne bamala okwogera their good things. Kati ne bagamba 19 era mwogere ebibi bye mumanyi ku Nalebo. All things that you find as areas of improvement. Bagamba maybe he arrives at work late, maybe he has poor interpersonal skills. Yeah. So in that, it was not an issue of exposing you. It was an issue of also helping you identify. Manya abamu tulina obunafunga ebintu ebimu tetugenda byemanyako. Other people will help us identify our strength. Kati, in that process, it revealed so much about your strength and as an individual. So Johari winde yo so jikola nemikwano jigo. What so did jikola nemikwano jigo? You can do it yourself. Though doing it yourself, you're going to be very honest with yourself. Identify your strengths, identify your weaknesses. Bobanga nga bwomala obimanya ebyo,
waddanga ino gamba okay bangambye kino kye kirungi, so you also work on it to improve. Ekibi era noyongera okuworking on to improve. And there were no feelings. Tebyalinga bintu biri personal nti gwe wanyima emmere, no. Byabanga bintu biri relatable to work. So nga mwekyo kikuyamba to how to improve yourself and make your job better. To make into oba okola omulimu guno kiki kyogayaridde nti ono takola prep. Tebyaberanga ku bintu biri personal bibyo. Byali so mu bufumbo ng'oli ne partner woyo, are you having those honest conversations like finances, talking about your finances in this year 2025? Kibanange tugenda kwongera tutya ssente omwaka guno tuzimbe ku nnyumba. Guno omwaka onanyanjula. Guno omwaka onankuba empeta. Those honest, candid conversations must be there. Ne mu family level nga jove wammwe ne baganda bo. Mwogere kati mukuze batata bayinza okuba bafudde. Mmwe mwabasigadde w'abaana mwogere ebijja. How do you have continuity? Koze obufumbo. Wakitata mwe babazaana mu abaana, it's for continuity. So you're going to have honest conversations. Ebijja bino to be transitioning tutya. So those honest conversations are going to happen this year. Guno omwaka eryato lyaffe let's find a way how we take the heavy loads away. How we take away those heavy burdens and take them away. So that tusigaranga ne wagaba mayengo gazze, we have a smooth flow. We have a smooth sail. Nenga tulina okwekolamu omulimu. Omulimu guteri agenda gukola okujjako gwe. So let's humble ourselves and we pray for a good year to every millennial out there, for prosperity, for all those gifts that we have. Dear God, we come to you with open arms and hearts. We pray that you speak directly to our hearts, to actions, to our body and soul. Twebaza for the last year that we covered, Mukama Katonda. We don't do it within our power. Tetuchikola manyi gaffe, naye tuchikola olw'okukkirizako n'ekisa kye ekingi Mukama Katonda. Bangi omwaka ogwo tebaguyitamu, bangi bagufunamu ebizibu Mukama Katonda. Naye ffe baani? We are not special anyway. Tetulina na mutema gwe tusobola kuwa eri kwagalako Mukama Katonda, naye lwa kisa kyo na kwagalako Mukama Katonda twakuyise mu mwaka ogwo. Mukama Katonda nga we open a new chapter in this year Mukama Katonda, tusaba nti you go ahead of us. We ask for your favor that you go extremely ahead of us Mukama Katonda. Oguseemu byonna bye tusinga okwagala Mukama Katonda, financial provision Mukama Katonda, that our pockets should never run dry Mukama Katonda. Bless our relationships. Guno omwaka gube gwambaga eri bamerino bonna abatanawasa n'abatanafumbirwa Mukama Katonda. Guberemu okwanjula, guberemu okuzaala fruit of the womb Mukama Katonda. Kimanyi nti abantu bangi abalaba abaana bo bangi, they are looking for that blessing, they are looking for that fruit of the womb Mukama Katonda. Next gwagaba Mukama Katonda, we know that you bless and visit their wombs Mukama Katonda. Sarah yazalira ku 9, but because you were involved and that plan was there Mukama Katonda, tukkiriza nti no one is late. Kimanya abawala bangi wano, they are struggling with their natural clock versus the capitalistic clock. Ngala bobudde bwedeyo Mukama Katonda, naye tubajjukiza nti gwe tokerewangako akola ebyo ebitakoleka Mukama Katonda. So bless their marriages Mukama Katonda. Baana bangi, they want to travel Mukama Katonda. We pray that you make it easier for them to access all those documents that they need to travel to Uganda, change their lives, to change their families. We pray for all students that were promoted into newer classes this year Mukama Katonda, that may you bless them. Abamaze okusoma nabo omwaka ogwedde nga banoonya emirimu Mukama Katonda, we pray that you open doors of provision. We pray that you open doors of jobs Mukama Katonda this year, that may you handle it Mukama Katonda. This year is also remarkable to the national level Mukama Katonda. We are going to elections, into elections. We pray, we continue to pray Mukama Katonda. Guide all those ones that have political ambitions that are of goodwill, not only to themselves but to the kingdom of God Mukama Katonda. Buli omwe yeesimbyewo ng'ali ku buweereza obuglorifyinga ekigambo kyo
n'obuntu bula Mukama Katonda tusaba nti omwanguyirizeemu mu all those ambitions. N'abo abakulembeze Mukama Katonda oyongere obbanyiga obajjukize nti gwe omukulembeze asembayo era amaanyi gwagalina. You're the supernatural power Mukama Katonda. Twongere okusaba ng'eggwanga tulisembeza mu maaso go nga tuli waayo, that let no be bloodshed. Every election cycle that we've had in this country, Father, it has been predominated by bloodshed. Let it not be a war. Let us know that you divinely allocate these leaders, Mukama Katonda. Nti gwaba wandako eddusu. Obukulembeze buva wo. Nga buli omu mu Bible wamulondanga, bwalonda Moses, bwalonda Joseph, buli omu nga wamulonda Mukama Katonda n'omuteeka gaaga amaanyi go. Tusaba nti era abakulembeze abajja gwaba abalonda Mukama Katonda batuwengera bagenda tukulembera bulungi Mukama Katonda. Ate aba batukulembedde obubi Mukama Katonda yongera obbaswaza. Continue to expose them. We've seen so many things in the last year. Father, continue to expose all those bad people. Abali evil. Tusabanga guno mwaka tugukuwa. Era nga tusabanga tukkiriza kuba tulemerwangako leero, twalemerera jjo, ate tulemerera nkeera. Tusabanga tuyita mu linnya lya Yesu. Amen. Thank you for watching Apostle Jonah at Millennials for Christ Ministries. May God bless you in this new week. Do not forget, at Millennials for Christ, we are blessed and highly favored.